Okay, I'll tell you one thing which I haven't mentioned in any of the other interviews. Mr. Gold Cooking Coconut Oil. இது சமையலுக்குன்னு ஸ்பெஷலா தயாரான பியூர் கோகனட் ஆயில். சமையலுக்கு ஸ்பெஷலான Mr. Gold Cooking Coconut Oil. நம்ம சென்னை சில்க்ஸின் பெருமை மிகு ஆடி சேல். தரமான ஆடி, பெருமை மிகு ஆடி. Bharat Institute of Higher Education and Research, Chennai. Admissions open for BTech, BSc Agri, BPharm, Nursing, Paramedical and Arts and Science courses. இவரு பாவம் 3000 வாட்டி படம் பார்த்திருக்காரு because he did the CG as well. Where do you draw the son father line and say இதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் will be actor and director? அது எங்க நடக்குது? Very simple. மேக்கப் போட ஆரம்பிச்சோன்னா டேரக்டர். அவ்வளவுதான். செட்ல மேக்கப் எடுத்தோடனே ஸோ வீட்டில் ஓவர் டைனிங் எல்லாம் நீங்கள் பேச மாட்டீங்க? பேசுவோம். அது வந்து என்ன பேசுவோம்னா ஆஸ் அ டீம். அப்போ நான் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஆகிடுவேன். அப்போ வந்து ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆகிடுவேன். எந்த ரோல் நீங்கள் பண்ணல படத்தில் சொல்லுங்க. இல்லை ஹீரோயின் ரோல் அதுவும் ஒரு படத்தில் பண்ணிட்டு எல்லோரும் வந்து 24 ஃப்ரேம்ஸ் ஒரு ஃப்ரேம் அது ஒரு செகண்ட் தான் பார்ப்பாங்க. நான் அது ஒரு ஃப்ரேம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். பிரச்சனைகள் வந்து எனக்கும் என் பசங்களுக்கும் சார் அது வந்து என்ன சார் அது ஒரு செகண்டில் போகிற மேட்டர் ஒரு ஃப்ரேமில் போகிற மேட்டர் ஏன் சார் இவ்வளோ ஷார்ப்பாக பார்க்குறியா? நான் அது ஒரு பதில் என்ன சொன்னேன்னா நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு. ஒரு ஃப்ரேமில் போயிடும், ஒரு செகண்டில் போயிடும். பட் this is not the first time I had this gap. என்னோட ஃபஸ்ட்டு படம் பார்த்தீங்கன்னா வைகாசி மந்தாச்சி வந்து ஒரு மாதத்தில் முடித்தேன். திருடதடா took 1.5 years, செம்பருத்தி took 1.5 years, jeans took 2.5 years. So all my movies, Ponashankar took 4 years. Anyway, I'll try to make less passion movies and more movies in a shorter time, which is needed. பட் என்னோட லைஃப்ல ரெண்டு விஷயம். ஒன்று ஓடுற படத்தில் இருக்கணும், இல்லை உன்னால படத்தில் ஓடணும். இது ரெண்டு தான் வெரி கிளியர் ஆன் திஸ் ஸ்டஃப். ரொம்ப பஞ்சா இருக்கு. அந்த ஓடுற படம் கோட்டா இருக்குமா? Yeah, definitely. And goat again I'm telling you. ரீமேக்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம், தெலுங்கு அண்ட் மலையாளம் வெர்ஷன்ஸ். அவங்க சின்னதாக ட்வீக் பண்ணியிருந்தாங்க, அந்த ஒரிஜினல்ல இருந்து மாற்றிருந்தாங்க. அண்ட் ஆல்சோ அந்த காஸ்ட் வந்து மாற்ற விஷயங்களும் இருந்தது. பட் நீங்கள் அதை ஃபேத்ஃபுல்லாக ரீமேக் பண்ணியிருந்தீங்க. அது வந்து நிக் பேட் ஆஃப் வெரி வெல். ஸோ அந்த டிசிஷன் பற்றி சொல்ல முடியும். இந்த ஃபார்முலா எப்படி கிராக் பண்ணீங்க? அது அப்படியே பண்ணிடலாம். இப்போது இந்த படம் வந்து நான் வந்து தேட்டரில் பார்த்தேன், எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. அப்பாட்ட போய் சொன்னேன், அப்பா இந்த மாதிரி இந்த படம் வந்திருக்கு பாருங்கள். பார்த்தாரு, பிடிச்சிருந்தது. இது தமிழ்நாட்டில் கொண்டாந்து தமிழ் மக்களுக்கு காமிச்சா கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒரு ரீசனுக்காக அந்த படம் பிடிச்சிருக்கு இல்லையா, அதையே மாற்றணும். என்ன மாற்றணுன்னா த சென்ஸ் அண்ட் சென்சிபிலிட்டி ஒரு வார்த்தை இருக்குது. அதாவது தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு சில விஷயம் இப்படி தான் இருக்கணும், இந்த மாதிரி எடுத்தால் அவங்களுக்கு பிடிக்கும். விச் இஸ் லைக் த டைலாக்ஸ் ஹேஸ் டு பி ப்ராப்பர். யூ கான்ட் ஜஸ்ட் லிட்ரலி ட்ரான்ஸ்லேட். த கேரக்டர் ஹேஸ் டு பி கரெக்ட்லி கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ அதெல்லாம் சில விஷயம் விச் வி ஒர்க் ஆன். ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன்லி திங் வி ஒர்க் ஆன். தவிர்த்து த மெயின் க்ரக்ஸ் இஸ் அ ஸ்க்ரீன் பிளே. நீங்கள் அதை தொட ஆரம்பிச்சிருவீங்களே, you lose the entire essence of the movie. So அதை நாங்கள் தொடலை. And this decision was taken by the director. நாங்கள் கிடையாது, நாங்கள் just we two actors, but the decision was taken by the director. actor மட்டும் இல்லை, he was the assistant director, VFX, but assistant director pad வச்சு சுத்திட்டு இருப்பாரு, ப்ரொடக்ஷன் வேலையும் பார்த்துட்டு இருப்பாரு. சும்மா anyway, so that is the decision was taken by the director, and அவர் வந்து very clear cut from beginning. இது எப்படி இருக்கோ எடுக்கலாம், பெட்டர் எடுப்போம், அவ்வளோதான். The only thing which made the difference with the entire project is with all the versions this was a production value, a bigger version. The casting, both known actors, all the casting, even the small characters, smallest had wonderful actors. And also because the casting was so good, I think அவங்க ஒரு சீன்ல வந்தாலும் like ஞாபகம் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. The impact was there. So for the audience it was like exciting. I don't think there's ever been a film where every character has been casted இவ்வளோ known faces வச்சு. Again there's a reason to it. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நடிகர்கள், பழகின நடிகர்கள், உங்களுக்கு பார்த்த நடிகர்கள், பிடிச்ச நடிகர்கள் நடிக்கும்போது நீங்கள் அவங்க மறந்துட்டு படம் மறந்துட்டு உள்ளே நீங்கள் வந்து என்க்ரோஸ் ஆகிடுவீங்க. இதுவே வந்து ஒரு நியூ கமர் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நியூ கமர்ஸ் இருக்கும், அவங்களுக்கு வேல்யூ இருக்கும், தனியாக இருக்கும். பட் இஃப் யூ லைக் சம்மன் அண்ட் யூ வாட்ச் தெம், யூ ஃபர்கெட் தட் தேர் ஆக்டர்ஸ் அண்ட் யூ கெட் இன் டு த சப்ஜெக்ட், விச் இஸ் வாட் ஒர்க்ட் ஃபார் அஸ், அண்ட் தட் இஸ் வாட் வி எய்ம் ஃபார். And I'm again thankful through this interview. I like to thank all my actors. அப்பா ஃபோன் பண்ணி அடுத்த செகண்ட் வந்து வித் நோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இம்மிடியட்டாக என்ன சொல்லுங்கள் சார் எப்போ அவர் மேலே வச்சு இந்த அன்பும் மரியாதையும் என் மேலே வச்சு இந்த அன்புனால தான் இம்மிடியட்டாக வந்தாங்க.
ஸோ தேங்க்ஸ் டு கார்த்திக் சார். கார்த்திக் சார்லாம் நம்ம வரணும்னு அவசியம் He கிடையாது. really made the film very classy. Like his role, he gave it a lot of class. அதான் see, ரியல் லைஃப் ரெஃபரன்ஸஸும் அதில் மீன் Exactly. Self-trolls. அது பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய No, that's not troll there. Please. That was, it was pushing his character to the top. So when he came and said yes to us, you look at all the other references, you can see there's an elevation that happened in the movie. It really, he made a huge difference, which I always thank Karthik sir. And sir சொல்றது, but he's very close to the family. He came and did only for Appa and me. So thank you Karthik sir. அடுத்தது பார்த்தா ஒரு பக்கம் சிம்ரன், ஒரு பக்கம் இவங்க. They have really maintained balance மாதிரி, ஒரு தராஸ் மாதிரி. ரெண்டு பேருமே they maintained it so well. அடுத்தது இந்த சைடில் வந்து we have சமுத்திரக்கனி சார் அண்ட் கேஎஸ் ரவிக்குமார் சார், ஊர்வசி மேடம், யோகிபா சார், சொல்லிட்டு லீலா சாம்சனு, அப்புறம் வனிதா விஜயகுமார், அண்ட் எவ்ரிபடி ஹேட் see even though it was like she said ஒரு சின்ன ரோலாக இருந்தாலும் the best actors were casted in that. So thanks to all of them, they made everything look larger than life. And next is the technician. So it's a kind of a Even like Santosh and music, Ravi Yadav. Yeah, even we have Padukoda Prabha sir, okay, then we also have Mr. Lakshmi Narayanan. See, these people don't get spoken about. Lakshmi Narayanan sir is one of the top, one of the godfather Mari first. Our legends, that's the right word. Lakshmi Narayanan sir, he got into the project, he made sure the sounding was done in such a way. Okay, I'll tell you one thing which I haven't mentioned in any of the other interviews. யூஸ்வலாக ஒரு ப்ரொடியூசர் என்ன பண்ணுவார், படம் வந்து முடிஞ்சதும் ஓகே ரிலீஸ் பண்ண வைப்பார்ல. இங்கே லக்ஷ்மிநாத் சார் என்ன பண்ணார், ஏற்கனவே ஒரு மிக்ஸ் முடிச்சிட்டாரு. முடிச்சதும் வந்து தென் ஹீ டுக் த மிக்ஸ் அகெயின் டு ரேமா சார் ஸ்டுடியோ. அங்கே டால்பி ஆர்என்எம் மிக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. இட்ஸ் a new standard. Oh, that opened up the sound in a different way. Today sound is so brilliant, and that was a decision again taken by Lakshmi and Appa supported by saying okay, it's costly, again it goes in a process, but adiyum meeri for Appa as a director and a producer, he wants the best product for the audience. There's something that no one knows outside that happened. Again we remix entire sound again. It's a process again. இது மட்டும் இல்லை, everything is movie இதே மாதிரி தான். Even the smallest new latest technology வருதா, let's do it, let's பண்ணுவோம். We need to give the best to the audience சொல்லிட்டு பண்ணா இன்னைக்கு அந்த சக்ஸஸ் வந்து பார்க்கும்போது we are I'm personally happy that all the hard work we done is paying off. இப்போ பட்ஜெட் வைஸ் அந்தாதனோட அந்தகன் ஜாஸ்தியாக இருக்குமா? ஏன்னா நிச்சயமா அந்தாதன் was done in the budget of 5 crores. ஓகே, yeah, actors இந்த அளவுக்கு. Yeah, true. இங்கே வந்து ரைட்ஸே வந்து about ஒரு 10 budget of அந்தாதன். ஸோ அங்கேயே we stand apart. பட் அதான் சொன்னேனே, ஒரு நல்ல படம் பண்ணணும், தரமான படம் பண்ணணும், பண்ணிட்டோம், மக்கள் இதை என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. that's what matters the most. இப்போ பிரியா, இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள், நீங்கள் you've been very picky about the films that you choose இல்லையா? you are not like 6 மாதத்துக்கு ஒரு படம் சைன் பண்ணி அதை போய் பண்ணிடலாம், அந்த மாதிரி ஹீரோயின்ஸ் ஆக்ட்ரஸஸ் அந்த கேட்டகரியில் நீங்கள் இல்லை. how did you pick this project? எப்படி how did you come on board? like what appealed you about this? See, obviously Andhagan, the amazing screenplay. I think screenplay is the story of the hero of this film. And also எனக்கு அந்த இன்செக்யூரிட்டி இல்லை as a person that என்னை வந்து கண்டினியூஸாக பார்க்கலன்னா மறந்துடுவாங்கன்னு. I think I've been very very blessed startingலேருந்து amazing albums with my music. So I think the audience minds I'm still around because I've had so many hit songs. And எனக்கு very important that the producer always has to make their money back. I'm from outside the industry, so இவ்வளோ crores of rupees ஒருத்தங்க வந்து invest பண்ணுறாங்க. So but for me it's very important that the producer has to make money because it's a huge investment and it's a life-changing investment. When you lose money, your whole family's life changes after that. படத்துல வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு பேக்கெட் சுகர் போட்டிருந்தேன், ஞாபகம் இருக்கா? இப்போ கூட என்ன ஒரு பேக்கெட் சுகரா? உங்களுக்கு brown sugar or regular? No sugar in your good habits. இதான் சும்மா கேமராக நடிக்கிறாங்க, அப்படியே கட் பண்ணா பாருங்க, வெளியில வந்து அப்படியே சுகர். I don't take sugar. Okay, right, fine. I thought you said. Okay, no, that's fine. It's absolutely fine. இந்த படத்துல வர சீனுங்க இது, அதை ரீஎனக்ட் பண்றோம். ஆமா, நாங்க வந்து first time reenacting for IndiaGlitz. Thank you. ஐயோ, எனக்கு இன்னும் பதட்டமாவே இருக்குங்க. That was my dialogue. That's a dialogue. I'm not nervous now. It's okay. But உங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒர்க் பண்றது எப்படி இருந்துச்சு? Because this is the first time you guys are working First time I've met him also, like on set, and the first day was very funny.
I was very nervous. Obviously, you've watched them, you've watched these actors and you'll have like a little inhibition இல்லையா, like எப்படி இருப்பாங்க, நம்ம எப்படி ஐஸ் பிரேக் பண்றது எல்லாமே. So அவரே வந்தாரு because producer வேற இல்லையா. I told you he was a production assistant director எல்லாமே. So நான் ரெடி ஆற He's a real life totally. So ரெடி ஆற அபார்ட்மெண்ட்க்கு வந்தாரு and then he said, are you comfortable, எப்படி போகுது இது எல்லாமே. And then there was a piano அங்க. So to break the ice, he started playing the piano. And I was just standing there and என் dialogue paper வேற கையில் நான் வந்து இது நல்லா இருக்கியானா என் dialogue வேற நான் சொல்லவே அடுத்தது. And then it was a scene where I drop him off at home. So நான் பைக்கில் இவரை டபுள்ஸ் கூட்டிகிட்டு போனோம். நான் பைக் ஓட்டிட்டு like I think 8th standardல ஏதோ பைக் ஓட்டினேன். டபுள்ஸ்லாம் கிடையாது. இவர் பின்னாடி ஒரு பெரிய பேக் வேற, பாவம் இவர் பிளைண்டாக வேற நடிக்கணும். So I think his acting abilities really was tested Aniki. And then he said, you're so sweet, so welcoming. He said, sorry, don't be nervous. நான் சொல்லிட்டேன் இந்த மாதிரி நான் ரொம்ப பயப்படுறேன், தியாகராஜன் சார் திட்டிட்டு போறாரு, என்ன வந்து தப்பா ஏதாவது பண்ணிட்டேன் நான். He made me come. We went like for 2-3 rounds around T Nagar. And then we started shooting. அதுவும் T Nagar பாருங்க. இல்ல சிலது அங்க cheating பண்ணுவோம். Yeah, this is basic shoot stuff. So like we went a few rounds and I was like, oh God, I'm taking Prashanth doubles on the bike. Whoa. So that is how the meeting started. And she was also very, what to say, when someone is like, outspoken and frank in themselves, that's what I like about her. First time when she came, sir, இப்போ உங்களை சார்னு கூப்பிடுவா, இல்லை பிரசாந்த் சார்னு கூப்பிடுவா, இல்லை பிரசாந்த் இப்போ like, okay sir, okay right. So it's how you treat other people. So that was very nice about her. There's no inhibition, there's no like till date also we never behave like stars or whatever. Which is like it's a friendship really grew as we spent every day. But for you, like say compared to jeans அந்த டைம் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இன்டர்வியூஸ் இந்த மீடியா இந்த ப்ரமோஷன் அது உங்களுக்கு டிஃபரெண்டா இருக்கா? இல்ல we are the master. அதை விட டிஃபரெண்ட் ஆக்குறாரு. இது 12வது நாளுங்க நம்ம ப்ரமோஷன் பண்றோம். You asking the wrong person. I'm sure like there was a time இந்த மாதிரி இருந்தது இல்ல ஃபேமிலி ஃபிலிம்ல இருந்து டிஜிட்டல்ல இருந்து like you have seen everything la. We are a family that's been third generation in the business. We live breathe movies. We know what should be done to make a movie work or how to work around the movie. Whether the movie is a success or not, the second part. The first part is do your best. அதுதான் நாங்கள் வந்து we fully focus on. And நீங்கள் பார்க்குற எல்லாமே இன்னைக்கு ப்ரொமோஷனில் என்னென்ன பண்ணுறீங்க, உதாரணத்துக்கு வந்து டைன் வித் யுவர் ஸ்டார் or watch a movie with your star, இதெல்லாமே நான் ஆரம்பிச்ச கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே pioneering. Okay, எல்லாமே every concept that's been made today in promotions has been started by me. Like I'm the first person, for example, watch a movie and win a prize and go to London because I did a movie called London. Again, there's so many mavericks ideas have been floated and I've been pushing it. So marketing and pushing is kind of part of the movie, which I realized from day one. இன்னைக்கு தான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி so many mediums இருக்கும்போது people are talking about it, but this has been done. எங்கள் ஷாக்னு ஒரு படம் பண்ணேன், watch the movie alone in theatre and win 5 lakhs. So இந்த கான்செப்ட்லாம் which is done by me. Exactly. இது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்பவே பண்ணது, இன்னைக்கு பண்ணல. அப்போ மீடியா எதுவும் கிடையாது, சோஷியல் எதுவும் கிடையாது. ஸோ ஹவு டு யூ புஷ் அ மூவின்னு ஒன்று இருக்குது, how do you promote a movie? Thematically kuda neenga plan appve panniyaachu, இது not இன்னைக்கு பண்ணல. So now I know the medium is way better. Ella mobile phone vandiruchu, every the world is in your palms. So how do I reach to you, how do I get to you? And I'm again both the media side, every channel has been really kind. வந்தாங்க இப்போ நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் வந்திருக்கீங்க, you have been kind. And my actors Priya and Simran, they have been really kind, like but they also understand the value. But Simran ma'am சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, இந்த மாதிரி no other hero would do it to promote so much and so long. இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களே எனக்கு ஃபோன் பண்ணி என்ன எங்கே பார்த்தாலும் நீங்கள் தான் இருக்கீங்க எல்லா ஹோம் பேஜ்லும். But I think that's quite an achievement. When she came for the press show, I think first time Simran ma'am ஒரு press showல பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன். Exactly. Because when we come out of the thing, Simran, I never seen her because of their friendship. I think 25 years they've worked together and she has such a meaty good part in this film. I think அவங்களுக்கும் she is very excited. Equally appreciated. கண்டிப்பா எங்களை போட்டிங்கன்னா அடுத்தது வந்து கணீஸ்வரம் வனிதா, அது ரெண்டு அந்த பேர் சரியான பேருங்க, ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண அந்த பேர். But even Kani sir, I mean what was so amazing with that character is one side police officer அவ்வளோ கெத்தா இருந்துட்டு ஒரு மேன்லி
with his outside घर वाली बाहर वाली வெளியில- बाहर वाली வெளியில- manly-ஆ அதான் வெளியில கெத்தா சிங்கம், இருக்காரு. வீட்ல பூனை. வீட்ல வந்து பூனையா இருந்துட்டு அப்புறம் அந்த பாத்ரூம் குள்ளார இருக்கிற சீன் அவ்வளோ பயந்துட்டு you know, Oh, yes, exactly. amazing. அதோட அவர் வெளில வந்த உடனே இந்த இவங்க பண்ணி வைப்பாங்க நூடுல்ஸ் அந்த இதெல்லாம் வந்து பண்ணும்போது இன்னும் பட் நான் எதிர்பார்க்காத சீக்வன்ஸ் வந்து சிம்ரன் வந்து வீட்டுக்கு வருவாங்க. வீட்டுக்கு வந்து நாங்கள் 2 பேர் உட்காந்துருவோம், காஃபி கேட்பாங்க. அப்போது ஒரு விஷயம் நடக்கும் அங்கே. அது மக்கள் கை தட்டும் போது நான் எதிர்பார்க்க how they are enjoying that sequence and what's happening, how involved they are. ஸோ எனக்கு வந்து எனக்கே வந்து நிறைய ஃப்ரெஷ் டேக்கே வச்சுருந்தது. இது இப்படி இது ரசிக்கிறாங்களா. ஸோ நான் அங்கேருந்து ஐ ஸ்டார்ட் பிகம் ஆடியன்ஸ் டூ. அவங்க ரசிக்க நான் இவரு பாவம் 3000 வாட்டி படம் பார்த்திருக்காரு because he did the CG as well. இல்லை நிஜமாங்க நடந்தது 3000 times literally, so finally with an audience. ஒரு பக்கம் வந்து எடிட்டிங்கு, ஒரு பக்கம் வந்து சவுண்டு, ஒரு பக்கம் விஎஃப்எக்ஸு, டிஐ and all the I'm lucky again to have a production where I can learn things சொல்லலாம். அண்ட் நீங்கள் எப்போது யோசிச்சிருக்கீங்களா ஒரு blessing in disguise மாதிரி இந்த டிலே இருந்தால் கூட அதாவது பார்த்தவங்க கூட சில சீன்ஸ்லாம் மறந்துருச்சு. ஆக்சுவலாக நான் பார்த்துட்டேன். lot of scenes we forgot actually. Exactly. இது ஒரு ஃப்ரெஷ் ஃபிலிம் மாதிரி இருந்தது. இது ஒரு புது படம் தான். இது என்ன வேணால் சொல்லுங்களேன், இந்த படம் பார்த்து புது படம் தான் இருக்கும். அது ஸோ அதான் சொல்கிறேன், you never know why and what, there's no reasons for it. நடக்கும்போது நடக்கும். ஸோ நடந்துச்சு, அவ்வளோதான். மேஜிக் ஃபிலிம். ஸோ இப்போ நீங்கள் அப்பாவோட ஒர்க் பண்ணும்போது where do you draw the son father line and say இதுக்கப்புறம் we will be family, இந்த பக்கம் வில் பி ஆக்டர் அண்ட் டைரக்டர், லைக் அது எங்கே நடக்குது? வெரி சிம்பிள். மேக்கப் போட ஆரம்பிச்சோன்னா டேரக்டர், அவ்வளோதான். செட்டில் மேக்கப் எடுத்தோடனே. ஸோ வீட்டில் தான் ஓவர் டைனிங்லாம் நீங்கள் பேச மாட்டீங்க? பேசுவோம். அது வந்து என்ன பேசுவோம்னா ஆஸ் அ டீம். அப்போ நான் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஆகிடுவேன். அப்போ வந்து ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆகிடுவேன். எந்த ரோல் நீங்கள் பண்ணல படத்தில் சொல்லுங்கள். இல்லை ஹீரோயின் ரோல் அதுவும் ஒரு படத்துல பண்ணிட்டு சாரி ஒன்று கூட விட்டு வைக்கிறேன். இல்லை, எனக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது. வேறு ஒன்று எத்தனை பேருக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும்? இதெல்லாம் வந்து லைஃப்பில் கற்றுக்க வேண்டிய நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இல்லையா. டெய்லி ஐ ஆல்வேஸ் லேர்ன். நான் எப்பவுமே சொல்கிற விஷயம் ஆல்வேஸ் கீப் லேர்னிங். ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும்போது ஐ கீப் லேர்னிங். இட்ஸ் அ ப்ராசஸ். இது பண்ண இப்படி, இது பண்ண இது, அண்ட் ஹவு டு ஹேண்டில் சிச்சுவேஷன், ஹவு டு ஹேண்டில் சீக்வன்ஸ், இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் லைஃப் லெசன்ஸ். ஸோ அப்படியே கற்றுக்க வேண்டியதான். ஸோ எனக்கு இந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். சினிமானா ஐம் பேஷனட். சினிமானா எனக்கு தட்ஸ் வாட் ஐ ப்ரீத் அண்ட் லிவ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த ப்ராசஸ் இருக்கும்போது ஈஸி ஃபார் மீ. நான் யூஸ்வலாக வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா, ஒரு வெளிநாட்டில் ஒரு எஃபெக்ட் பார்த்தேன்னா அது இந்தியனைஸை பண்ணி இப்படி பண்ண முடியும். எனக்கு அதே எஃபெக்ட் வேணும், பட் ஐ கான்ட் ஸ்பெண்ட் தட் மணி. அது இந்தியாவில் பண்ண எப்படி பண்ண முடியும்? அதுக்கு வந்து வாட் இஸ் அதர், எனக்கு நோ அந்த ஆன்சர் பிடிக்காது. ஒரு விஷயம் எடுத்தால் அது நோ வரக்கூடாது. அது பண்ண முடியும். ஹவு டு டூ இட் ஆர் ஹவு டு கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் தட். ஸோ தட் வே ஐ ஆல்வேஸ் கீப் புஷிங் மை செல்ஃப். இல்லை, இந்த படத்துக்கு நீங்கள் சிஜி நிறைய படத்துக்கு பண்ணியிருக்கீங்க. இந்த படத்தில் ஏதாவது ஒரு சீன் சொல்ல முடியுமா இது சிஜி அப்படின்னு சொல்லி? I'm telling you 700 plus shots இருக்குன்னு சொன்னாங்க. எனக்கே தெரியல, like I don't know most of it எங்க போச்சு அவ்வளோ ஷார்ட்ஸ்னு. like a few things obviously I could guess. சொல்ல முடியுமா? மேபி ஆடியன்ஸ்க்கு அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். நிறைய சொல்ல முடியும், பட் I had the best team to work with on the VFX. Boys really worked hard because நான் ஒரு டஃப். இந்த QN வரும்போது ரொம்ப டஃப்புங்க. எல்லோரும் வந்து 24 ஃப்ரேம்ஸ், ஒரு ஃப்ரேம் அது ஒரு செகண்டு தான் பார்ப்பாங்க. நான் அது ஒரு ஃப்ரேம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். பிரச்சனைகள் வந்தது எனக்கும் என் பசங்களுக்கும். சார் அது வந்து என்ன சார், அது ஒரு செகண்டில் போகிற மேட்டர், ஒரு ஃப்ரேமில் போகிற மேட்டர், ஏன் சார் இவ்வளோ ஷார்ப்பாக பார்க்குறியா? நான் அது ஒரு பதில் என்ன சொன்னேன்னா, நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு, ஒரு ஃப்ரேமில் போயிடும், ஒரு செகண்டில் போயிடும். பட் சப்போஸ் அந்த டைமில் ஆடியன்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த ஒரு ஃப்ரேமில் நிற்கும். அப்போது அது வந்து தெரிஞ்சுன்னா தப்பாயிடும். விஎஃப்எக்ஸோட ஃபஸ்ட்டு விஷயமே வந்து தெரியக்கூடாது. how do you win in a VFX when you don't know it's a VFX? ஸோ அதுதான் இது வரைக்கும் நான் நிறைய படியிருக்கேன். நான் இது வரைக்கும் வந்து பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் போட்டது கிடையாது. அது மேஜிக். ஃபிலிம் இஸ் மேஜிக்ங்க. அது எது மேஜிக்? ஒன்ஸ் ஒரு மெடிஷன் பண்ணும்போது ஆன் பார்ப்பீங்க. ஒன்ஸ் அந்த மெடிஷன் வந்து இப்படி தான் பண்ண தெரியும். ஸோ அது ஃபன் இல்லையா? ஸோ அது யூ ஒன்ட் என்ஜாய் இட். ஸோ வை ஷுட் ஆல்வேஸ் டெல் யூ நான் இது பண்ண அது பண்ணேன்னு. ஸோ ரதர் தென் டெல் யூ வாட் ஐ டிட். எஸ், ஐ ஹேட் அ கிரேட் டீம். அதில் இந்தியனைஸ்ல வெர்ஷனில் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் பண்ணியாச்சு. ஒரு 2 மணி நேரத்தில் பல்லு கார்டு கண்டிப்பாங்க. திஸ் இஸ் தெர் ஆர் சர்டன் இஷ்யூஸ் விச் வி கான்ட் புஷ். அது காட்டுச்சுன்னா எஸ், ஐ ஆம் சாரி அபவுட் தட். நெக்ஸ்ட் மூவி ஐல் ட்ரை பெட்டர். பட் 700 ஷாட்ஸில் வந்து ஒரு 3 ஷாட் தப்பாக பண்ணது ரேஷியோ இஸ் வெரி குட் ஐ வுட் சே. பட் அந்த இன்க்ளினேஷன் டுவர்ட்ஸ் விஎஃப்எக்ஸ் அது எங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சு அது சொல்லுங்கள். தட் இஸ் சின்ன வயசில் வந்து நான் சப்போஸ் டு பி டாக்டர். அண்ட் யூஸ்வல் டாக்டர் இல்லாமல் இந்த
எம்பிபிஎஸ் என்ன சொல்கிறது எம்எஸ் எஃப்எஸ்சிஎஸ் அதெல்லாம் வந்து பண்ணாமல் வேறு எதாவது பண்ணலாம் சொல்லிட்டு தென் I want to get into neurology, which is just beginning at that time. So neurology requires very fine surgery, pinpoint accuracy. Okay, அப்படி பண்ணோன்னா rather than me work on the patient, what if I bring a robots? So robotic பண்ணோன்னா அப்போ then I want to create a program to simulate let's say a surgery. Let's say if I'm working on the brain or working on the spinal cord or working on any delicate parts. So அதை வந்து what if I operate on the system first, create scenarios where there's some failure happening, how do I react to that, and then I go on the main patient. இதுதான் I envisioned in 86, 87. So அது பேசுறாரு மெடிக்கல் பேசுறாரு ஷமா. Also, I think before coming into movies, he was qualified in everything. அப்படி இல்லை. He just I think has an interest to learn things. Like he's always curious. Yeah, always curious. That's the. So அதனால ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்கிட்டேன். அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் ஃபாக்ஸ்ட்ரோன் C++. அப்போ தான் just starting. பேசுங்க. So அது ஆரம்பிச்சதில் then I started gathering like visually. So software basic coding தான் இருக்கும். அது விஷுவலாக மாற்றணும் அது என்ன. So that's where my CG thing started. So once I become an actor, now this stopped. நான் என்ன இன்வெஷன் பண்ணேன், ரொபாட்டிக்ஸ் வந்து இன்றைக்கி வந்து இட்ஸ் லைவ். இட்ஸ் கால் டாக்டர் ஜூஸ் சொல்லிட்டு இட்ஸ் ஃபுல்லி ரொபாட்டிக்ஸ். வேர் யூ செட் அக்ராஸ் ஈவன் இப்போது பேஷண்ட் வந்து சென்னையில் இருக்கலாம், டாக்டர் கேன் சிட் இன் சியாட்டில் ஆர் வாஷிங்டன், கேன் ஆப்ரேட் ஃப்ரம் தேர் ஹியர் ஆன் த பேஷண்ட். தட் இஸ் த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் இன் லாஸ்ட் 30 years that's happened in medicine and medical sciences. I'm excited about that. நான் என்ன ஆசைப்பட்டனோ or what I had in mind has come true. So this was transferred into movies, which again I was supported by a lovely father who was like, okay, interested. So the first full-fledged 4.5 minutes of CG was done in a movie called Andhagan. அதே டைம்ல இருந்தால் முக்காபில் was done abroad. இண்டியனைஸாக பண்ண நம்ம படம் தான். ஸோ that's where I get the distinction. That's where it started my journey to movies and VFX. ஸோ இப்போ இந்த சக்ஸஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், இல்லைனா என்ன பிளான் பண்ணலாம், அந்த ஒரு டைலமா இப்போ வந்திருக்கா, இல்லைனா are you clear about what you want to do? I'm very clear. Next has to be again, இப்போது success comes and goes. அது வந்து நான் இப்போ சொல்லியிருக்கேன், when success come I'm happy. When it doesn't work out also I'm okay. பட் இந்த சக்ஸஸ் நான் நார்மலாக பார்க்கலைன்னா ஒரு ஆக்டருக்கு வந்து இவ்வளோ ஒரு கேப் எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க, அதெல்லாம் அதை பற்றி நம்ம பெருசாக பேச வேண்டாம். பட் ஸ்டில் அதுலேருந்து ஒரு வெளியில் வந்து இன்னொரு விஷயம் இன்றைக்கி ஒரு ஹிட் கொடுத்துருக்காங்க, அண்ட் லாட் ஆஃப் குட்வில் நம்ம பார்க்க முடியுது. ஸோ அது அகெயின் ஒரு ரீஸ்டார்ட் மாதிரி நான் பார்க்குறேன். சரி, ஸோ இந்த பாயிண்ட் எப்படி இருக்குது, இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம்? இல்லை, நீங்கள் ரீஸ்டார்ட்னு பார்க்குறீங்க, நான் எங்கே போன ரீஸ்டார்ட்டுன்னு தான் தெரியல எனக்கு. பிகாஸ் லைக் ஐ டோல்ட் யூ, this is not the first time I had this gap. என்னோட ஃபஸ்ட்டு படம் பார்த்தீங்கன்னா வைகாசி மந்தாச்சி வந்து 1 மாதத்தில் முடித்தேன். திருடா took 1.5 years, செம்பருத்தி took 1.5 years, jeans took 2.5 years. So all my movies, Promotional took 4 years. So என்னோட கேரியர் பார்த்தீங்கன்னா அது all my movies were such pioneering movies, such big films that it's happened. So அந்த இதை எல்லாரும் மறந்துடுறோம். Okay, so this has been part of my filmography. Okay. So நீங்கள் வந்து you might see this because you have the love for me and passion that you want to see me, you're feeling that. Enemy, I'll try to make less passion movies and more movies in a shorter time, which is needed. I agree. And எனக்கு இதில் வந்து ஒரே டேக்கே வந்து how much people still love me, how much people want to see me on the screen. கண்டிப்பாக வந்து have to do better movies. எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு மைண்டில் ஒன்றே ஒன்று தான், நான் படம் பண்ணுறது ஆடியன்ஸுக்காக, அவங்கள என்டர்டெயின் பண்ணுறதுக்காக. நான் தப்பான படம் பண்ணக்கூடாது, அவங்க படத்தை வந்து என்னடா படம் சொல்லக்கூடாது. அதுக்கு எவ்வளோ தூரம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணோ நான் பண்ணுவேன். இதுதான் என்னுடைய ஒரு இது. அது என்ன மாதிரி படம், என்ன ஜானர், அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. பிகாஸ் எவ்ரி டே இட்ஸ் அ நியூ வேர்ல்ட் அண்ட் பீப்புள் இன்ட்ரெஸ்ட் கீப் சேஞ்சிங். ஸோ யூ கான்ட் ஹேவ் அ ஃபிக்ஸட் மைண்ட்ஸ், நான் இதுதான் பண்ணுவேன் இப்படி தான், அப்படி கிடையாது. 2 விஷயம் இருக்குது. அகெயின் ஐம் சாரி ஐம் அகெயின் டிவிட்டிங், பட் என்னோடய லைஃப்லேருந்து 2 விஷயம். ஒன்று ஓடுற படத்தில் இருக்கணும், இல்லை உன்னால் படத்தில் ஓடணும். இது 2 தான். வெரி கிளியர் ஆன் திஸ் ஸ்டஃப். பஞ்சா இருக்கு. அந்த ஓடுற படம் கோட்டா இருக்குமா? எல்லாமே டெஃபினெட்லிங்க. அண்ட் கோட் அகைன் ஐம் டெல்லிங் யூ வை சச் அ லோ கீனா இட்ஸ் பெட்டர். லாட் ஆஃப் வண்டர்ஃபுல் ஸ்டஃப், நிறைய விஷயங்கள் உள்ள, விச் இஸ் கோயிங் டு ரியலி த ஆடியன்ஸ் கோயிங் டு ஹேவ் அ குட் த்ரில் ரைடுன்னு சொல்லலாம். அது வந்து
இப்போதைக்கு ஐம் நாட் இன் அ பெர்மிஷன் வேர் ஐ கேன் டாக் அபவுட் த மூவினால தான் 1 வீக் அப்புறம் கண்டிப்பாக பேச ஒரு டைம் வந்துடுச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் வீக்ல we are going to start promotion so now Already a full month promotions. yes Yeah. so next week we are starting promotion. Yes. So it feels great. நீங்க சொன்னது feels great. The director Venkat Prabhu has really worked hard. Really, the man is like he's put his heart and soul, and the company AGS. They have really, ஒரு படம் as a producers, they have done their best. And then we have my brother, Vijay sir. He is also what to say. He knows how he is very என்ன சொல்றது. He knows exactly the pulse of the audience. அவங்க ஆடியன்ஸுக்கு அவர் ஃபேன்ஸுக்கு என்ன வேணுமோ அது he's very he knows exactly what to deliver, how to deliver. Then the star cast in that movie. இந்த படத்துக்கு எவ்வளோ பெரிய ஸ்டார் காஸ்ட்டோ அதே மாதிரி அங்கே. So all this is a very good build up for a good movie. The winning part of GOAT would be the screenplay, which is you will find it a very racier and faster way. And I like the climax portion also. So end of the day when you come out of the movie, the climax நல்லா இருந்தால் you will also feel entertained. So it's a பக்கா entertainment movie சொல்லலாம். அதுல VFX பண்ணவே இல்லை. கொடுத்துருந்தா பண்ணிருப்பாரு. இல்லை நான் ஐ டான் த ரோல் ஆஃப் வாட் இஸ் கிவன் டு மீ. அங்கே போயிட்டு நீங்கள் நடிக்கணும் சார் நடிச்சிட்டு வந்தேன் அவ்வளோதான். Yes sir, wonderful time. Thank you so much. And if you want you can add about the increase of number of theatres. Oh yeah. Sure. Done. Yeah, I mean the movie is really doing well. We heard after from Monday onwards, I mean weekly shows increase பண்ணிட்டாங்க, but Monday ல இருந்து screens increase பண்ணிருக்காங்க, and second weekலயும் I know it's a busy holiday weekend, but உங்களுக்கு வந்து you are still getting more theatres and holding is new release ஆகுது. So how do you see the wide expansion? எனக்கு ஒரு படத்துக்கு சக்ஸஸே when you hear news like theatres are increasing, shows are increasing. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போது ஒரு வெரி ஸ்ட்ராங் வீக்கெண்ட் வருது, ஹாலிடே வீக்கெண்ட் வித் 8 நியூ மூவிஸ் வருது. அந்த 8 படம் வரும்போது கூட நம்ம படத்துக்கு திரும்பி வந்து சில ப்ரைம் ஷோஸ் கிடச்சிருக்கு, ஹோல்டிங் தியேட்டர்ஸ் எல்லாம் ஹோல்ட் ஆகிட்டுருக்கு. ப்ளஸ் வந்து ஃபாரினில் வந்து வி ஓப்பனிங் நியூ ஏரியாஸ், இல்லை சிங்கப்பூர்ஸ் ஓப்பனிங் ஃப்ரம் டுமாரோ. ஸோ திஸ் ஷோஸ் how much the movie is valued, true success. So again we are blessed, and thanks to the audience and thanks to the distributors also for maintaining this, and now the theatre owners avungalukku thanks solren, where they understand this movie is really doing well, so they are appreciating a good movie, and the run is still continuing now, and this will continue for the next till September, I'm sure. And also the distributors ku romba thanks solno, because prepone panna vechanga padatha. They saw the movie, their idea, and they said that innu nariya screens varno, people will like this film, avlo belief irundhuchu. I think that helped them make They that also decision. met you and congratulated. Exactly. Tamil distributor. Exactly. That was the reason why we jumped from 15th to 9th. This அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, this movie deserves that kind of opening, it deserves that kind of number of and they had faith in the movie that people will come to the theatre. So அதனால அது work out ஆயிடுச்சு, family audience main. That is one more thing. இப்போ நீங்க இப்போ இருக்கிற till நாளைக்கு வரைக்கும், that's 15th வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா all the movies that came out was A certificate. So U certificate வச்ச ஒரே படம் நம்ம அந்தகன் தான். So family was able to come and watch with children. So அதனால that really helped push the entire family crowd, everybody to come and watch, and that increase the volume also for us. So other we felt very and it's a nice feeling. But now the theatres have increased, the shows have increased, new centers are opening up. அது நடக்காது இப்போ இனி காலகட்டத்தில். once you miss a release date நடக்காது, but release date வந்து நடந்து இந்தியாவில் ரிலீஸ் ஆகிட்டு 1 week later releasing in Singapore is something phenomenal. And அதுவே proof இல்லையா to the film success. நீங்க வந்து எதுவும் சொல்ல வேண்டாம். ஏன்னா ஓவர்சீஸ் மார்க்கெட் இன் ஜெனரல் இந்த ஃபர்ஸ்ட் வீக்கெண்ட் தான் சொல்லுவாங்க. Correct. செகண்ட் வீக்குங்கிறதுல நியூ டெரிட்டரிங்கிறது I think long time we not heard this happen, and இந்த படம் நடக்குது. It's so organically happening. So thanks to the distributors. மலேசியால உங்களுக்கு Oh yes. premium fan following. இப்போ கூட பார்த்தோம். இந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல உட்காரும்போது I feel she must be from Malaysia. So thank you so much for the time. I really appreciate it. Okay, thanks for the wishes. Thank you. always nice chatting with you guys. Yes. And இது ரொம்ப நாளா பெண்டிங்ல இருந்துச்சு. And I'm glad we got to do it today. Thank you so much. Miss
மிஸ்டர் கோல்ட் குக்கிங் கோகனட் ஆயில். இது சமையலுக்குன்னு ஸ்பெஷலா தயாரான பியூர் கோகனட் ஆயில். சமையலுக்கென்றே ஸ்பெஷலான மிஸ்டர் கோல்ட் குக்கிங் கோகனட் ஆயில். நம்ம சென்னை சில்க்ஸின் பெருமை மிகு ஆடி சேல். தரமான ஆடி, பெருமை மிகு ஆடி. Bharat Institute of Higher Education and Research, Chennai. Admissions open for BTech, BSc Agri, BPharm, Nursing, Paramedical and Arts and Science courses.